Thanh Mai mến chào quý vị đến với kênh Việt ngữ của hệ thống truyền thông Asian Media Network. Thưa quý vị, trong chương trình Giấc mơ đến Mỹ, hay còn gọi là My American Dream, đây là một chương trình thiết thực bởi vì gửi đến quý vị những thông tin liên quan tới vấn đề di trú và những cách thức làm sao để có thể đến Mỹ nhanh nhất, sớm nhất, hợp pháp và hữu hiệu nhất. Người đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này là chị Kathy Nguyễn, Giám đốc điều hành công ty Truly Wonder, trụ sở tọa lạc tại Austin, Texas. Lúc nào công ty của Kathy cũng quan tâm đến từng cái ý nghĩ, ý muốn và luôn luôn tìm cách thế nào đó để cho khách của mình có được đạt được kết quả tốt nhất, và thời gian chờ đợi nó làm sao để mà nó không có ảnh hưởng lắm đến gia đình của người ta. Ngày xưa mình biết chắc rằng từ 12 đến 14 tháng thì mình có LC, thì vẫn khuyên cái khách rằng 12 đến 14 tháng thì gần có đó thì làm sao để đến đây bằng F1 hay là bằng M1, sau đó thì chờ đợi cái application for Green Card, thì nó vừa khít với cái thời gian mà mình chờ đợi và thời gian processing của chính phủ. Nhưng mà những cái năm như bây giờ đó thì nó không có predictable, tức là không thể đoán được bao giờ cái visa nó thể current, tức là có thể ready cho mình file. Vì đi với quý vị không có đi đơn thân độc mã, mà quý vị có cả một cái tập đoàn, những luật sư, những nhân viên của văn phòng di trú của chị Kathy sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt cái đoạn đường và giúp quý vị khi mà quý vị gặp những khó khăn trở ngại. Cái chương trình này phải nói là rất là hấp dẫn, cho nên chúng tôi quyết định mời luật sư Gabriel đến đây để cho ông giải thích rõ thêm về luật cái visa M1 và cái visa F1 như thế nào, và cái quy trình của các bạn qua đây để mà chờ đợi thẻ xanh và đi làm. Bây giờ thì xin được gửi lời mến chào đến với luật sư Gabriel, và bởi vì đây là một cái chương trình mà chúng tôi tiếp chuyện cùng với luật sư, thành ra là chúng tôi sẽ hỏi luật sư những cái câu hỏi bằng tiếng Anh và sẽ có phần phụ đề Việt ngữ cho quý vị. And today we have the privilege of welcome Attorney Gabriel back to the show. Thank you, Gabriel, for being with us from the last season as well as this season. In the last episode, we have a very, very exciting topic as we talk about the EB3 program combined with the a study for a nail diploma, either from Vietnam or come to US. So we have a lot of questions from the viewer as well as salon owner who want to learn more about this program. And we want to say thank you for joining us today to address any concern regarding to legal issue. Thank you for having me. It's a pleasure to be back. So, Gabriel, the question is the many people who apply for EB3 program to come to United States, instead of working in the other industry, such as farming, restaurant, healthcare, etc., they would like to work as in the nail industry so that they can have good hour and make good money to support the whole family. And the time is shortened too. So can you tell us a little bit about that program to come to the United States and study nail or study for nail in Vietnam while they waiting for 2-3 year period to come to United States? How is the paperwork? I mean, from the legal standpoint, what is that different with the regulars at EB3? So, for nail salon students who want to come to a registered school in the United States, if they find a registered school in the United States, such as a training program for nails, they can come to the United States under a vocational degree known as an M1 student visa.
Those student visas are a bit different from the traditional F1 visas, which you may be more familiar with, because M1 visas are for non-academic coursework. So essentially, these are training programs that do not require you to sit in class or learn from books. These are training programs that teach you specifically how to repair certain items in a mechanical engineering direction, or how to program in specific ways for a technical vocational program, or how to complete certain tasks that require extensive training but don't require a formal university degree or that style of education. And so these programs are, a NAIL student would come here to participate in such a program, and then after which they could work for about 6 months while they're waiting for the EB3 program to mature. So basically, they will combine what you call the regular EB3 program and the M1 program to come to the United States. And with the 1 year study program under the vocational training and 6 months for work authorization that they can, have opportunity to find work. However, that's only 18 months. But the EB3 program usually about three years or longer. What do they do with the other period? When you mentioned that they can switch program, can you be more specific? Yeah, so a lot of students will, if they find themselves without sufficient duration on their eligibility, they will enter a new program. Because with each new program that you complete, you actually can earn another 6 months of work. And so you can, and there's no limit on the number of programs that you can pursue. In fact, some people pursue these F1 or M1 visas for decades. So, for example, when you say program, let's say I come here to learn about NAIL program. And after I complete the NAIL program and then have 6 month period for job opportunity, after that, if my visa for EB3 not ready yet, I will apply for facial program. And for facial, it will take longer, maybe, another. That's a good example. It doesn't have to be a different subject matter. It could just be a different program. As long as it's, it could be within nails, or it could be some other beauty program. Okay. But what would matter is that it's registered in the SEVP system and that the school has the proper authorization. Because as long as the school does have that authorization, it's relatively easy to get these visas. They're almost never denied. Awesome. Now, when they come to United States, can they come with a whole family? And besides go to school, can they work during the 1 year? I mean, not the 6 months that they are allowed to work, but during the first year that study. The family can come with them, but they are not allowed to work. These programs are generally shorter than the F1 programs, and there is no work eligibility for spouses. They would have to wait for the EB3 program to mature before they could get work on it. Thank you. And what about the children? Let's say if they bring in children under the age of 21, can the children attending school and they be able to get the benefit, which is, free education, just like people in America, citizens? Yes. As long as they have a residence that they can prove to the local school district, they have a right to attend school, whether or not they're even in a visa status. Yeah, but I mean, does the education is free for their children, or they have to pay? The undergraduate education, so is not free in America for anyone, but the high school and below is free for M1 the students, or the children of M1 students, and for everyone who has a residence in the U.S. So basically, kindergarten to 12th grade is free, but yes, college or beyond that will be pay on the tuition. Exactly. Yes. Okay, that makes sense, which is really good if the kid can go to school, especially high school in America, and have free education. What else about for example, can they get driver license? Can they get
approval to buy a house or car in America if they go with the M1 visa? So driver's license is a yes. For as long as they have status, they can have a driver's license. As long as they either had a driver's license in Vietnam or they passed a test here, one of the two. But yes to driver's license. As far as what was the other question? I'm sorry. For housing, if they can apply mortgage to buy a house. Most banks will not, because they do not have enough of a credit history. Most banks will not underwrite a loan. You can buy houses in cash with any status, but if you're trying to get a loan, you have to negotiate with a bank, and in most cases, they're not going to give someone with that short of a credit history any kind of loan. So I guess in that case, they should rent until they got a green card, and then be able yes, that's generally save up enough for a down payment, and yes. That's so wonderful. So thank Gabriel. The follow-up question is that people think it's better to combine the M1 program, M1 visa, with the EB3 visa to come to America so they can shorten the lead time. Is it correct? Is there any risk involved with that? Could you please explain the combination of M1 visa and EB3 visa? So the M1, just like the F1, is a non-immigrant visa. And it's a strict non-immigrant visa, which means you can't have immigrant intent theoretically. And what that means is that when you come to the United States on an M1 visa, you tell the United States government, I do not intend to immigrate. If your program, because the M1 and F1 or any non-immigrant visa has a duration, if your duration does not cover the entire amount of time you need to get your green card, then your next application could be denied if you've already started the green card application process. If your next application for status is denied, then you will have to do consular processing in home country anyway. So basically, that's the additional risk of using M1. There are many benefits to coming earlier as well. So this additional risk can be mitigated if you come later. If you come right at the start of your EB3 application, you're much more likely to run out of time and have to go do consular processing anyway. If you come later in the process, and if we, if with each individual person and family work out a timeline, would be my recommendation if you wanted to consider M1, then if you wanted to come later in the process, it's much more likely that you would be able to get your kid in school, get them started on English, get yourself started with work and training in the U.S., and get your own familiarity and residency established earlier. Those things can be very important, especially for kids who are if they need a lot of if they really need practice getting their English and skills up to par, then it can be very important to come earlier, and the M1 can be a legitimate way to do that. I do think that every client should be aware of that additional risk that you will have to go back and do consular processing anyway. But that risk is not a risk of losing your permanent residency. It's a risk of delay. So I do want to put that out there. So the M1 visa is a legitimate way to come to the United States early, but it does carry that back-end risk. Dạ vâng, thưa chị Cathy, sau khi chị nghe cái phần trình bày của luật sư Gabriel về cái việc mà kết hợp giữa visa M1 và visa EB3, nó có cái lợi và nó cũng có những cái risky, thì chị có cái lời khuyên gì cho những người thân chủ của chị muốn dự định là đi theo cái con đường này? Vâng, cảm ơn Thanh Mai. Gabriel, I heard that you said even though they in here United States, then the family in here United States already, and when they I-140 approved, they still have to come back to Vietnam to have an interview with U.S. consular. Is that correct? It could be. It depends. Because these visas, the timeline of these visas, if it expired and you needed to apply for a new one, you may get denied on that application for a new one. If you've already started the I-45, the adjustment of status process. And so if you are denied a visa in the U.S., you may not
you may not have work authorization or any authorization for some period of time. If the visa bulletin is not current and you can't file for adjustment of status for some period, then it's unpredictable from us right now how long you will have to wait to get that green card. And so because these programs have expirations, if they expire early, then you may not have enough time to get your green card and you'll have to go back to the consulate and do the interview there. So from my understanding, from what you just explained, M1 visa is really good when the timeline is not like that. So go back to years ago, like if the timeline for EB3 is 2 years, it's very good timing and then very feasible for our clients apply for EB3 and come here waiting when we're ready to file the LC application. But right now, it's a lot of risk. I mean, a lot of things that will going on will be affected. Either M1 visa will be denied or they have to start over again if the government find out that they come here for M1 or F1. Because M1 and F1 is not intended to immigration. It's just to study, either academic or non-academic. So if we do that, we might not commit fraud, but really like some red flag there to the government will be denied either M1 visa or green card visa. Is that correct? Well, I don't think it presents a lot of risk to the green card application unless they specifically find a fraud, which is unusual, very unusual. Usually, what will happen is they will deny the adjustment of status. And when they deny adjustment of status because you entered with improper purpose, then you have to go adjust status at the consulate. And that is just, you have to start all over. You have to ask them to send the case to the consulate, and then you have to start the consular processing once the case is received. So that's the delay that could happen. And because, and what you said is absolutely correct. 3 years ago, there was a lot more certainty in the timing of these programs. This year in particular, we have seen these programs continue to extend the timelines to the point where it has introduced a lot of this risk, and the risk of these programs not being long enough and you having to restart the consular process later. So I have always in my career advised people that the safest route is to do consular processing. Even if you got an M1 visa and you came to the United States and you trained here for a while, it still may be better to do consular processing, because you could just return to Vietnam, do the interview, and come back relatively quickly. This may be the least disruptive to your life. And a lot of people, 3-4 years ago and beyond, many people planned on the M1 and came to the United States early, and it worked fine. The problem with it now is the extended timeline. That's what it really comes down to. Thank you. Thank you very much. Thưa chị Cathy, recap lại những gì mà luật sư Gabriel nói đó, thì xin chị có thể recap lại cho quý thính giả của chúng ta được hiểu, cũng như là cái nhận định của chị về cái việc này. Cảm ơn Thanh Mai. Để mà Cathy nói rõ ràng cho quý vị hiểu rằng có rất nhiều những cái rủi ro bây giờ là tại vì sao? Tại vì cái năm nay, đặc biệt là năm nay mà không biết năm tới như thế nào, là cái thời gian chờ đợi của chúng ta nó unusual, tức là nó rất là dài và nó không có xảy ra những 2-3 năm trước. Thì chúng ta tìm mọi cách để làm sao để, một là làm ngắn thời gian chờ đợi, hai là con cái mình và mình có thể đến Mỹ sớm hơn để chờ được thẻ xanh. Bây giờ là thời gian không có thể nói được là nên làm hay không. Tại vì sao? Ngày xưa mình biết chắc rằng từ 12 đến 14 tháng thì mình có LC, thì vẫn khuyên cái khách rằng 12 đến 14 tháng thì gần có đó, thì làm sao để đến đây bằng F1 hay là bằng M1, sau đó thì chờ đợi cái application for green card. Thì nó vừa khít với cái thời gian mà mình chờ đợi và thời gian processing của chính phủ. Nhưng mà những cái năm như bây giờ đó thì
nó không có predictable, tức là không thể đoán được bao giờ cái visa nó thể current, tức là có thể ready cho mình file. Thành ra là trong thời gian này thì chúng tôi không muốn advise quý vị, không muốn khuyên các bạn là nên làm M1 trong thời gian nào cả. Thì có thể quý vị phải chờ, biết cái program nó sẵn sàng ở đó, nhưng phải chờ rằng cho thời gian những cái tồn đọng của những visa nó trở lại bình thường thì chúng ta có thể lại gặp nhau để mà chúng ta giới thiệu những cái program để quý vị vô đến đây trước để mà chuẩn bị những cái anh văn hoặc ổn định đời sống trước khi mình có thể sang, và nó không có lỡ làng hay là nó không có phải làm trở lại một lần nữa từ lại từ đầu. Thành ra là quý vị cũng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi để cho mọi thứ nó lắng đọng và mọi thứ nó cái visa nó trở lại bình thường. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về M1 visa hay không. To Attorney Gabriel, with the question about, M1, EB3, in conclusion, do you advise the client to combine M1 and EB3? And what will be the best time for them to start the process with the lowest risk possible? So I think that various families can have different positions, and each family should analyze their position on the M1 individually. I do think the M1 visa is a legitimate and reasonable way to come over early in circumstances where it is important for you to come over early, and it does not interfere with the EB3 program in any way. If you would like to stay in the United States and never return to home country, the M1 visa does introduce some risk of delay, but that is, again, just a risk of delay, and we could certainly, I would say the majority of cases will not experience that. So if it is important that your child get into a U.S. school earlier, or if it is important to you that your family begin the immigration process earlier, then an M1 visa is a strong candidate for many families. Well, so we want to say thank you, Attorney Gabriel, for your time to address our concern, and especially, the viewer concern. They have a lot of questions and they get excited about the combination with M1 and EB3, but there's the risk involved with that. So as long as they're aware of the risk could happen. So thank you for explaining all of this, and I want to wish you a happy journey of helping Vietnamese people to make their American dream come true. So we want to say thank you for your time, your dedication, hard work, alongside with Kathy, to turn the dream become reality. Thank you for having me, and happy holidays to you and your family, and Kathy, to you and your family as well. All right. Well, thank you, Gabriel. Và vâng, thưa quý chị Kathy, thì ngày hôm nay chị mời luật sư Gabriel lên và luật sư đã trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta cũng như là khách của chị muốn biết, muốn nghe. Thì xin chị có thể vào những cái kinh nghiệm mà chị làm trong lĩnh vực về di trú hơn 10 mấy năm nay, thì chị thấy là dĩ nhiên là chị là một cái người rất là quan tâm cũng như là về cái chữ tín và giúp cho thân chủ của chị đi qua đây sớm nhất. Thì chị có lời khuyên gì cho họ? Cảm ơn Thanh Mai, và Thanh Mai nói rất đúng. Lúc nào công ty của Kathy cũng quan tâm đến từng cái ý nghĩ, ý muốn, và luôn luôn tìm cách thế nào đó để cho khách của mình có được đạt được kết quả tốt nhất, và thời gian chờ đợi nó làm sao để mà nó không có ảnh hưởng lắm đến gia đình của người ta. Thành ra là như hồi nãy quý vị có nghe nói đến M1 visa hoặc là F1 visa, hoặc là trước đó chúng tôi cũng khuyên khách như thế này: khi các bạn có thể có visa du lịch, có thể cả gia đình hoàn cảnh quý vị có thể đi du lịch được thì quý vị chờ đợi cho chúng tôi. Lúc nào đó chúng tôi khuyên quý vị nên apply cho visa du lịch. Nhưng mà trong thời điểm 2-3 năm về trước, trước dịch và về trước nữa, thì mọi sự visa nó luân chuyển rất là đều đặn, và 18 đến 24 tháng là các bạn có thể sang. Nhưng mà gần đây
sau dịch cũng như trong thời gian dịch thì không nói rồi, bây giờ sau dịch nó cũng vậy, nó tồn đọng rất nhiều và visa nó không có available, tức là không có sẵn để mà mình apply, cũng như là Bộ Lao động cái quá trình xin LC đấy là nó cũng rất là extend, nó rất là dài. Thành ra khi nào cái hệ thống mà visa cũng như là cái chương trình của Bộ Lao động để cấp thẻ lao động của chúng ta nó được bình thường trở lại, thì chúng ta sẽ có những chương trình tiếp theo để khuyên các bạn làm thế nào đó để các bạn đến Mỹ được sớm nhất. Thời gian nào để đến để chờ đợi thẻ xanh, để các bạn ổn định gia đình trước, con cái các bạn ở đây học sớm và các bạn có thời gian để mà học về cái nghề nghiệp của mình và trao đổi Anh văn, thì các bạn nên kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian này thì chúng tôi không khuyên các bạn là vào M1 ngay bây giờ, thì nên chờ đợi. Nhưng có những trường hợp mà có các bạn phải làm nhanh và những lý do nào đó thì quý vị làm việc riêng với chúng tôi sẽ chỉ cặn kẽ để mà mình sẽ đưa ra những cái nào lợi cái nào hại, và trong trường hợp các bạn muốn đi thì nó sẽ xảy ra thế này vẫn không thế này, để quý vị phải chuẩn bị trước tinh thần. Và quý vị nhớ rằng chúng tôi luôn luôn tìm kiếm những cái con đường nào tốt nhất, chắc nhất để các bạn đạt được giấc mơ Mỹ của các bạn. Thanh Mai cảm ơn chị Cathy đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi, và mến chúc chị có một cái tuần lễ thật là an bình, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở trong chương trình sau. Dạ vâng, và riêng với tất cả quý khán thính giả của chúng tôi thì cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Là mến chúc quý vị một cuối tuần thật vui và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình vào tuần tới. Xin trân trọng mến chào.